pretext of addressing two big questions, Donc, sous le prétexte d'aborder deux grandes questions. one of them was concerning homeschooling. Donc, une de ces questions, c'était par rapport à l'école à la maison. And the second one was concerning our treatment of one another. Et la seconde, c'était par rapport à la façon dont nous traitons l'un et l'autre. Some people would call it the golden rule. Certains l'appellent la règle d'or. Or 1 John chapter 4 verse 20. Ou 1 Jean chapitre 4 verset 20. I've been visiting recurring themes. J'ai abordé donc des thèmes qui étaient récurrents. Recurring principles that need continual reinforcement. Des principes récurrents qui ont besoin d'être renforcés continuellement. We've spoken about the conservative American mindset. On a parlé de l'état d'esprit conservateur américain. And we compared that to the situation in France. Et on a comparé cela avec la situation en France. And we saw that the current French president, Macron, et nous avons vu que le président actuel, donc Macron, is in a difficult situation because he's having to compromise. Il est dans une situation difficile car il est obligé de faire des compromis. Earlier today, donc un peu plus tôt aujourd'hui, on the media broadcast, a number of news articles were posted. Donc sur le média broadcast, donc le groupe WhatsApp de média broadcast, il y avait des articles qui ont été postés. And they focused upon the dynamics or the issues that are confronting France at this moment in time. Et c'était à propos donc de la dynamique ou de certains problèmes qui sont avec lesquels la France est confrontée en ce moment. There are many things to be understood or to learn from these articles. Il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises, qu'on peut apprendre de ces articles. But the one that I want to just mention briefly, mais celui que je veux mentionner brièvement, is the French mindset. C'est l'état d'esprit français. And the reason why I phrase it that way, et la raison pour laquelle je l'ai formulé de cette façon, is because this mindset extends beyond this present or current issue. Cet état d'esprit va au-delà de ce sujet actuel. If I can encapsulate this mindset in a phrase, si je peux regrouper donc cet état d'esprit dans une phrase, I apologize because my French is not good. Je m'excuse parce que mon français n'est pas bon. And the phrase is the following. Donc la phrase est la suivante. Vive la France. Vive la France. France is great. La France est grande. That's a rough paraphrase of that statement. Donc c'est une paraphrase approximative de cette déclaration. At least I hope it is. En tout cas, je l'espère. The reason why I mention that la raison pour laquelle j'ai mentionné cela is because it defines at least one common aspect of these news articles bring out. Cela définit un des principaux aspects que ces articles nous montrent. France is in denial. La France est dans le déni. It does not want to confront or deal with the issue of radicalized people in France. Elle ne veut pas
comment dire, se confronter ou aborder le sujet des personnes radicalisées en France. And as long as the government aren't willing to talk about the issue, Et tant que le gouvernement ne parlera pas de ce sujet and speak about it for what it really is, et d'en parler pour ce qu'il est, pour ce que c'est vraiment, they will never come to a satisfactory conclusion. ils n'arriveront pas donc à une conclusion satisfaisante. Yesterday, Hier, I mentioned that the dynamic in France is this situation where Macron is compromising. j'ai dit que en fait, la dynamique, c'est dans laquelle Macron est dans le compromis. And he's compromising in order to win the popular vote in 2 years. Il fait du compromis pour gagner le vote populaire dans 2 années. Now, I'm not making a political comment or a moral comment on that. Je ne fais pas un commentaire politique ou moral sur cela, I'm just stating it as a fact, mais je vais juste le déclarer en tant que fait, a prophetic observation. une observation prophétique. However you want to see this, Quelle que soit la façon dont vous voulez voir cela, whenever such compromises happen, they never result in good. lorsqu'il y a de tels compromis qui se produisent, le résultat n'est jamais positif. In the long run. Sur le long terme. So after we compared and contrasted the dynamics in the United States and the dynamic in France, Après qu'on ait comparé et contrasté la dynamique aux États-Unis et la dynamique en France, I made some comparisons between our perspective of education and the perspective of other conservative groups. j'ai fait une comparaison entre notre perspective sur l'éducation et d'autres groupes conservateurs, Specifically, Muslims. et spécifiquement les musulmans. Because this law banning home education in France Parce que cette loi qui interdit donc l'éducation à domicile en France has been triggered, has been driven by this Islamic problem that they're having. a été amenée à travers donc, ce problème par rapport à l'islam qui donc se produit. And the problem that confronts us Et le problème auquel nous sommes confrontés individually and corporately à la fois individuellement et au niveau corporatif d'ensemble, is that our worldview is very similar to their worldview. notre vision du monde est similaire à leur vision du monde. I hope I've demonstrated that to your satisfaction. J'espère que je vous ai démontré cela et que vous en avez été satisfait. Yesterday, I gave some specific issues that will confront a family who are homeschooling. Hier, j'ai donné certains problèmes auxquels vont être confrontés des familles qui font donc l'école à domicile. In fact, they will confront parents, period. Sorry. In fact, they will confront any parent. Et en fait, ce problème va se poser pour n'importe quel parent. Whatever decision you make for your children with respect to their education, you will be confronted with these issues. Peu importe la décision que vous prenez par rapport à l'éducation de vos enfants, vous serez confronté à ce type de problème. What were the 3 issues we spoke of? Quels ont été les 3 problèmes auxquels nous avons parlé? Try to give them in order. The first one was what? On va essayer de donner dans l'ordre. Donc le premier, c'était quoi? Academics. Donc niveau académique. Sister Augustina, am I speaking too fast or am I not leaving enough gaps?
Est-ce que, Not enough gap. est-ce que je parle trop vite ou est-ce que je laisse pas assez de trous? The second one was socialization. Donc le deuxième, c'était la socialisation. And Sister Aileen has got the third one, religion. Et Aline a donné donc le troisième, c'est la religion. The second one, socialization, we mentioned two issues. Pour le deuxième, donc la socialisation, on a mentionné deux problèmes. The first was what? Le premier, c'était quoi? Loneliness. La And solitude. and the second one was? Et le deuxième, c'était... So someone's put it boys and girls, sexism, Garçon, segregation. Ségrégation. So people have expressed it in different ways. Donc les gens l'ont exprimé de différentes façons. Whatever decision you make, Quelle que soit la décision que vous prenez, you will have to address those three issues. vous devrez être confronté donc à ces trois problèmes. If you choose to send your children to a government school, you will still have to deal with those three issues. Et même si vous mettez votre enfant dans une école publique, vous aurez quand même à être confronté à ces trois problèmes. Good. I'm going to go with co-education. I think that expresses it nicely. Donc je vais parler de la coéducation. Je pense que c'est exprimé, c'est mieux exprimé. I've tried to be clear J'ai essayé d'être clair. that it's not my responsibility to tell any individual family what to do or what not to do. Que c'est pas ma responsabilité de dire à quelque famille que ce soit ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. But as the Bible says, by their fruits you shall know them. Mais la Bible dit, par les fruits vous les reconnaîtrez. Whatever education system you have selected, you'll be able to determine if it's good or bad. Peu importe le système d'éducation que vous avez choisi, vous serez capable de déterminer si c'est bon ou mauvais. You'll be able to determine if it's good or bad based upon the fruit that you see. Par rapport aux fruits que vous allez voir. And what I'm saying is, Et ce que je dis, c'est que having observed these issues for nearly 3 decades, c'est que ayant observé donc ces problèmes-là depuis 3 décennies, I think it's a fair generalization to say that homeschooling is a failure. c'est une bonne généralisation de dire que l'école à la maison est un échec. It's the exception, not the rule, that people succeed. C'est l'exception et non la règle lorsque les gens réussissent. And yet we're not willing to confront this issue. Et nous ne voulons pas pourtant nous confronter à ce sujet. And the question you have to ask yourself is, why will you not confront this? What hinders you? Et la question, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous confronter à cela? Qu'est-ce qui vous en empêche? So what do you think hinders these parents from dealing objectively with this issue? Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche donc aux parents de se confronter de façon objective à ce sujet? We'll go with that first answer. Donc, on va aller avec cette première réponse. Fear. La peur. I think that's the biggest issue that prevents an objective analysis. Je pense que c'est le premier sujet qui empêche donc une analyse objective. We are scared of the world. Nous avons peur du monde. Now I want to remind us, Donc j'aimerais nous rappeler, if I were to ask you, who are the scary people? si je vous demande qui sont les personnes effrayantes, The answer would be whom? la question c'est qui? Yes, me. Oui, c'est moi.
We are the scary people. Donc nous sommes les personnes effrayantes. What term do we use in our movement to describe or to address the subject of our scariness? Et quel est le terme que nous utilisons pour exprimer donc le fait que nous sommes effrayants? Excellent. Hidden. Caché. We use that phrase for many years incorrectly. Nous avons utilisé cette phrase depuis beaucoup d'années, mais de façon incorrecte. What did we say that word meant? Qu'est-ce que nous disions que ce mot signifiait? We're the good people. The world are dangerous. Nous sommes les bonnes personnes, le monde est dangereux. If they had an opportunity, s'ils avaient une opportunité, they would kill us. Ils nous killeraient, ils nous tueraient. Elder Tess, over the past 2 years, et, l'ancien test depuis les 2 dernières années has systematically demonstrated that was a completely and utterly wrong model. A démontré que c'était un modèle qui était faux. What word do we want putting on the chat? Quel mot voulez-vous mettre sur le chat? Hidden. Thank you. So, we got everything wrong. Et nous avons eu tout faux. We are the dangerous people. Nous sommes les personnes dangereuses. Not the world. Pas le monde. They need to be protected from us. Et ils ont besoin d'être protégés de nous. Not us from them. Pas nous d'eux. So, just take that principle. Donc, prenez donc ce principe. Carefully. Attentivement. Contextually. De façon contextuelle. And ask, who are the dangerous children? Et demandez-vous qui sont les enfants dangereux. The protégés. Les protégés. Our children are the dangerous ones. Donc, nos enfants sont les enfants dangereux. And that should concern us. Et ça devrait nous interroger. It is really something I don't think we have fully grasped or addressed. C'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment compris ou traité. So what does that tell you about us? Donc qu'est-ce que cela nous dit à propos de nous? If we are afraid to deal with this issue. Si nous avons peur de traiter ce sujet. Let's go back to a New Testament model, ancient Israel. Donc allons dans un modèle du Nouveau Testament avec Israël ancien. Who is afraid of whom? Qui a peur de qui? Who are the two groups? Pardon, Ancien Testament. Donc qui sont les deux groupes? In the New Testament, who are the two groups? Dans le Nouveau Testament, qui étaient les deux groupes? Good. The Gentiles and the Hebrews. Donc les gentils et les Hébreux. And who are the ones that are scared? Qui étaient ceux qui avaient peur? The Jews are the ones that are fearful. Donc c'est les Juifs qui étaient ceux qui avaient peur. They're scared of the world. Ils ont peur du monde. What are they scared of? Ils ont peur de quoi? We'll go with that one. Contamination. On va aller avec celui-là, donc contamination. The world Donc le monde is not afraid of the Jews. n'a pas peur des Juifs. What's the world's problem or issue? C'est quoi le problème du monde? They hold the Hebrews
in contempt. Comment dire, ils regardent ou ils observent les Juifs. Contempt means that they look down upon them Ça veut dire ils les regardent de haut. because the Jews look down upon the world. Parce que les Juifs donc, regardent aussi le monde avec condescendance. The Hebrews think they're elitist. Les Hébreux pensent qu'ils sont donc élitistes. Bring all of that to our history. Et si on amène tout cela dans notre histoire, We're the ones that are afraid. nous sommes ceux qui ont peur. We're the ones that are fearful of contamination. Nous sommes ceux qui ont peur de contamination. And that's why we are not willing to discuss this issue C'est pour ça que nous ne sommes pas volontaires pour discuter de ce problème objectively. de façon objective. We are subjective. Nous sommes subjectifs. I need to constantly remind you, Je dois donc constamment vous rappeler, because this is such a personal and sensitive issue, comme c'est un sujet qui est personnel et qui est un sujet qui est sensible, I am not pointing the finger at any particular family, nor am I judging anybody. je ne pointe pas le doigt sur une famille et je ne juge personne. All I'm attempting to do Donc tout ce que je veux faire, is just describe these things as I see them, c'est décrire les choses telles que je les vois, because that's the question that I've been given. parce que c'est la question que l'on m'a posée. So we've looked at secular magazines, Nous avons parlé des magazines séculiers, newspaper articles. les articles de journaux. We've used some logic On va utiliser donc la logique and hopefully a good sprinkling of common sense. et j'espère une petite pincée de bon sens. So I want to turn to the spirit of prophecy now Donc j'aimerais prendre l'esprit prophétie maintenant and discuss some points from that perspective. et discuter de certains points selon cette perspective. Some of these things I'm going to read, but some of them I'm going to just state as fact. Donc il y a des choses que je vais lire et d'autres que je vais juste citer comme étant de fait. So the first point I want to bring up Donc le premier point que je veux amener, is that this model of homeschooling c'est que ce modèle d'école à la maison is really not brought forth in the spirit of prophecy. n'est pas amené dans l'esprit de prophétie. It's not a model Ce n'est that pas God has given to the church. ce n'est pas un modèle que Dieu a donné à l'Église. The model that he gave to the church Le modèle qu'il a donné à l'Église, was one of, I would just call it, Christian schools. c'était le modèle des écoles chrétiennes. So that's the first point I want to make clear. Donc c'est le premier point que je veux qu'il soit clair. That this idea that homeschooling is divinely ordained, I don't believe is sustainable from inspiration. Donc, le fait de dire que l'école à la maison est quelque chose qui a été ordonné par Dieu ne peut pas être soutenu par l'inspiration. There's one caveat to that, Ne peut pas être prouvé par l'inspiration. and that's children who are young. Et il y a un exemple, c'est par exemple donc, ces enfants qui sont jeunes, But I want to address that issue as well. mais je veux parler de ce sujet également. Now I want to make a second point, Et je veux faire un second point. point 1. Donc, point 1. Ellen White does not advocate homeschooling. N'a pas fait la promotion de l'école à la maison. She advocates Christian schools or Adventist schools. Elle a fait la promotion des écoles chrétiennes ou des écoles adventistes. And her reasons are the three that we've already discussed.
Et les raisons sont les trois qu'on a discutées. And her focus is almost invariably on the last two, socialization and religion. Et son focus est sur les deux derniers, donc socialisation et religion. So a second point that comes up Donc un deuxième point qui arrive, is that this next point is a subjective issue. donc le second point est un point donc sujet subjectif. The quantity. La quantité. So I'm going to say Donc je vais dire that the majority que la majorité of parents are not qualified, are not fit to homeschool. ne sont pas qualifiés ou ne sont pas aptes pour faire l'école à la maison. And I'm not saying that. That's my understanding of what Alan White is saying. Et c'est pas ce que je dis moi, c'est ma compréhension de ce que Ellen White dit. So, 2 points. Donc 2 points. There's not an insistence upon homeschooling. Il n'y a pas une insistance sur l'école à la maison. It's church schools. C'est école d'église. And second, et deuxième point, many parents are not fit to teach their children. Beaucoup de parents ne sont pas aptes à enseigner à leurs enfants. Now, we are living 2 centuries ago in the 19th century. Donc nous vivons donc c'était à l'époque donc deux siècles auparavant, donc au 19e siècle. It's a sexist landscape. Donc c'est un paysage sexiste. So let's be frank. Donc soyons francs. I cannot say on the second point that parents are not fit to school their children. Donc sur le deuxième point, je ne peux pas dire que les parents ne sont pas aptes à faire l'école à leurs enfants. Why? Pourquoi? Why is it unfair to say that? Pourquoi ce ne serait pas juste de dire ça? Because parents will never homeschool their children. Parce que les parents n'auraient pas fait l'école à la maison à leurs enfants. Who will homeschool the children 2 centuries ago? Qui, donc il y a 2 siècles, aurait fait école à la maison pour les enfants? Good, Sister Eleanor. The mother. Donc la mère. Whatever the work that a family does, the husband will be out working. Peu importe le travail, peu importe la configuration de la famille, le mari serait dehors irait travailler à l'extérieur. A profession, Une profession, a trade, du commerce farming. ou agriculture. So a trade is like a carpenter or a blacksmith, not commerce. Donc trade, c'est pas commerce, c'est comme un forgeron. Good. It's the mother that will do the homeschooling. Un artisan. Donc ce serait la mère qui ferait donc l'école à la maison. And the vast majority of mothers Et la vaste majorité des mères do not have the capability or the wherewithal to homeschool. n'auraient pas eu donc la capacité de faire l'école à la maison. And they don't have the support to do that. Et elles n'ont pas aussi l'aide nécessaire pour faire cela. Running the home is first priority. Diriger la maison, c'est la première priorité. The children will be left to run riot. Et les enfants auraient été livrés à eux-mêmes. We romanticize that. Donc nous avons pris ça de façon romantique. We don't say that they run riot, we say what? Nous ne disons pas qu'ils sont livrés à eux-mêmes, mais nous disons quoi? How do we describe what they do? Comment on va décrire ce qu'ils font? No, it's going to be something nice. Non, ça va être quelque chose de gentil.
Ellen White, it's an Ellen White phrase. Playing is not what she says. Donc c'est une phrase que dit Ellen White. Elle ne dit pas jouer. Free as. Libre comme. As what? Libre comme quoi? As. Good. Free as lambs. Libre comme des agneaux. She says, let them be free to run like little lambs. Donc elle dit, laissez-les libres comme des agneaux. That's 19th century talk for they can run riot. Donc c'est une formulation du 19e siècle pour dire en fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes. We cannot use that kind of language, Sister Natalie. Donc Nathalie, on ne peut pas utiliser ce type de langage. Sorry. Okay. The reason why Ellen White speaks about this issue Donc la raison pour laquelle Ellen White parle de ce sujet of the very young sur les très jeunes remaining at home, qui restent à la maison, what is her primary concern? c'est quoi sa première inquiétude? Remember, we gave 3 reasons about education. On a donné 3 raisons par rapport à l'éducation. Academic, socialization, religion. Donc académique, socialisation et religion. So Ellen White talks about home education for the young. Donc Ellen White parle de l'éducation à domicile pour les plus jeunes. Not for older children. Pas pour les plus grands. That should be done through church schools. Donc ça devrait être fait à travers des écoles d'église. Okay, so what's her primary concern? Donc c'est quoi sa principale préoccupation? It's not influenced by the streets. It's not religion. Ce n'est pas influencé dans les rues. Good, we've got enough good answers. Nous avons suffisamment de bonnes réponses. I'm going to encapsulate it or condense it in one word. Donc je vais le regrouper dans un seul mot. So I'll type it out so we have a record. Donc je vais le taper pour qu'on puisse Oh. soit dans l'enregistrement. Sorry, let me do it for everybody. She's concerned about their health. Elle est préoccupée par leur santé. That's her primary concern. Donc c'est sa principale préoccupation. Their brains and their bodies are not ready. Leur corps et leur cerveau ne sont pas prêts. What are they not ready for? Et ils ne sont pas prêts pour quoi? No, they can think. Non, ils peuvent réfléchir. What are they not ready for? Ils ne sont pas prêts pour quoi? Good, we'll go with that. They're not ready for the rigors or the rigorous regime of a 19th century school. Ils ne sont pas prêts pour le régime strict d'une école du 19e siècle. The philosophy of education would damage a young child's health. La philosophie de l'éducation aurait mis en danger donc l'éducation d'un jeune enfant. And that's her primary concern. Qui aurait endommagé donc le cerveau d'un jeune enfant et c'est sa principale préoccupation. She has secondary ones, Et elle a d'autres des préoccupations secondaires. like socialization. Socialisation. Religion is not such a big issue because everyone's Christian, remember? La religion, c'est pas un problème puisque souvenez-vous qu'à cette époque, tout le monde est chrétien. Now, Ellen White, Ellen White, like me, comme moi, will get herself into problems. aurait eu des problèmes. Se serait mis dans des problèmes. How does she get herself into problems? Comment va-t-elle se mettre dans des problèmes? I'm just looking for a quote. I thought I had it, but I don't have a good reference for it, so I want to get a good reference. Mais je pensais que je l'avais, mais je ne la retrouve pas.
So she gets into a problem Donc, elle se met dans des problèmes because of what she says. par rapport à ce qu'elle dit. She's very dogmatic in her language. Elle est très dogmatique dans son langage. We're in the 1870s, Donc, on est dans les années 1870. the early 1870s, between 71 and 74. Sorry, can you repeat? We're in the early 1870s, from 1871 to 1874, that time period. On est à peu près dans les années 1871 et 1874. In Testimonies to the Church, Volume 3, Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, which was published in 1875, qui a été publié en 1875. so it's a collection of material that has preceded 1875, which is why I said that the first part of that decade. Donc, c'est des écrits qui ont été faits donc, avant 1875. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la première partie de cette décennie. She's going to make two statements, Donc, elle va faire deux déclarations. and she's going to say that she's going to use very explicit and pointed language. Et elle va le dire de façon très explicite et avec un langage très direct. Does everybody know what the term eating your words mean? Est-ce que vous connaissez l'expression, alors je pense que c'est manger ses mots. It means you say something Donc ça veut dire que vous dites quelque chose. and you're going to have to take those words back. Vous allez devoir reprendre ces mots. Donc mangez vos paroles, mangez ces mots. She's going to have to do that. Donc elle va devoir faire cela. We're in 3T, Donc nous sommes dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 187. No, 137. page 137, Paragraph 2. paragraphe 2. If someone can put it on the chat for me, please. Alors, est-ce que quelqu'un peut le mettre sur le chat, s'il vous plaît? I'm not going to read the whole paragraph. Donc, je ne vais pas lire tout le paragraphe. Parents should be the only teachers of their children until they have reached the age of 8 or 10 years. Les parents devaient être les seuls enseignants de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 8 ou 10 ans. Do you need me to paraphrase, Sister Raylene? Donc, on va devoir paraphraser. Good. So, until a child reaches to the age of 8 or 10, Donc, jusqu'à ce qu'un enfant atteint l'âge de 8 ou 10 ans, the only teachers should be the parents. donc les seuls enseignants devraient être les parents. In a few years, Dans quelques années, Ellen White's going to have to take back that statement. Ellen White va devoir revenir sur cette déclaration. Why? Pourquoi? Did she make a mistake? Est-ce qu'elle a fait une erreur? No. Non. Prophets don't make mistakes. Les prophètes ne font pas d'erreur. Is that right, Brother Philip? Prophets don't make mistakes. Les prophètes ne font pas d'erreur. Remember, what's the context? Donc souvenez-vous, quel est le contexte? Chapter 13. Le chapitre 13. Proper education Donc l'éducation appropriée and close confinement at school. Et le confinement, oui. Non, je sais pas comment dire, ouais, le confinement à l'école. That means Confinement à l'école. the schoolrooms are small and overcrowded. Donc les salles de classe sont petites et elles sont surpeuplées. So you have to remember the context. Donc vous devez vous souvenir du contexte.
And so all she's going to do later on when she has to eat her words Et tout ce qu'elle va dire lorsqu'elle va devoir revenir sur ces mots, is not take back the statement, ce n'est pas enlever la déclaration, la citation. but what? What does she have to do? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Explain what? Elle va expliquer quoi? The context. Elle va expliquer le contexte. So she has to explain the context of what she said. Donc elle doit expliquer le contexte de ce qu'elle a dit. So I don't want to read everything. Donc je ne vais pas tout lire. Towards the end, Donc à la fin, she says the only schoolroom for children elle dit donc la seule salle de classe pour les enfants up to the age of 8 to 10 qui a 8 ou 10 ans should be the open air devait être le plein air in nature. dans la nature. And nature should be their only textbook. Donc la nature devrait être leur seul livre. She's going to eat those words soon as well. Et elle va devoir revenir sur ces mots aussi. This is more than just a passing issue. C'est beaucoup plus que juste un sujet de passage. This is a significant issue that each of us must address and deal with. C'est un sujet, un problème vraiment significatif que chacun d'entre nous doit traiter. I'm not a prophet. Ellen White was a prophet. Donc, je ne suis pas un prophète. Ellen White était un prophète. And she has to take back her own words. Et elle a dû revenir sur ses propres mots. Contextualize them, explain them. Elle a dû les contextualiser, les expliquer. And if you're going to take her to court and cross-examine her, et si vous l'amenez vers un tribunal et que vous l'examinez vraiment de façon appropriée, I think you could build a good case vous pourriez donc construire un bon cas judiciaire that she changes her mind. Qu'elle a changé d'état d'esprit. And for a prophet, that is a dangerous proposition. Et pour un prophète, c'est une dangereuse proposition. And we all understand why. Est-ce que nous comprenons pourquoi? So consider this issue Donc, considérez ce sujet when you complain lorsque vous vous plaignez nicely gentiment of all the double talk, all the confusion, de tous les doubles langages et de toutes les confusions. all the things we said last year and we changed this year. Toutes les choses que nous avons dit l'année dernière et que nous avons changé cette année. I'm going to say like Ellen White, Je vais dire comme Ellen White, it's all context. c'est tout est à propos du contexte. It's my card for getting out of jail C'est ma carte pour pouvoir sortir de prison if you play Monopoly. si on joue au Monopoly. So, I want to come back to this point Donc je vais revenir vers ce point and give some context to this. et je vais donner du contexte. So, we've spoken Nous avons parlé about Ellen White's perspective of education. de la perspective d'Ellen White sur l'éducation. Christian education, Donc l'éducation chrétienne. page 170. Alors, éducation chrétienne, donc on n'a pas ce livre en français. I'm only going to read, I think, less than one sentence, so you don't need to look it up. Donc, page 170. She Voilà. says this: Elle dit cela.
Do not send your little ones away to school N'envoyez pas vos petits à l'école too early. trop tôt. Mothers should be careful Les mères devraient faire attention who they will give their young children to. à qui elles donneraient leurs jeunes enfants. And she says why. Et elle dit pourquoi. She says you need to be careful Elle dit vous devez faire attention. who will mold the mind of this child. Qui va donc modeler l'esprit de ces enfants. These are not babies. Ce ne sont pas des bébés. She uses the word infant, but it's not a baby she's talking about. Elle parle des petits, mais elle ne parle pas des bébés. She says, don't trust people. Elle dit ne faites pas confiance aux personnes. She then goes on to say, Et après elle dit the best teachers are parents. les meilleurs enseignants sont les parents. 8 to 10 years. De 8 à 10 ans. Same kind of issue that we've already read. C'est la même chose que nous venons de lire. The concern that we should all have as parents Donc la préoccupation que nous devrions tous avoir en tant que parents, is what? c'est quoi? Who is trustworthy Qui est digne de confiance? to shape the mind of this child? Qui pour façonner l'esprit de ces enfants? Who is the most qualified? Qui est le plus qualifié? She says this. Elle dit cela. She uses the word pain, but she means effort. Elle utilise le mot douleur, mais elle veut dire effort. So I'm going to say effort. Donc je veux dire effort. Great effort should be taken Il faut se donner beaucoup de mal ou faire beaucoup d'efforts to prepare the heart of the child. pour préparer le cœur de l'enfant. And I want to emphasize the great effort. She says great pains. Et elle dit des grandes douleurs. Et je veux mettre l'emphase sur ça, sur effort. I'm going to go to another quote. Je vais prendre une autre citation. This is again very similar to what we've already read. Donc c'est encore une fois très similaire à ce que nous venons de lire. Fundamentals of Christian Education, Donc les fondamentaux de l'éducation chrétienne, page 156. page 156. Actually, this is identical to what we've already read, so I'm not going to read this. Donc c'est identique à ce que nous venons de lire, donc je ne vais pas lire cela. We read from Testimonies to the Church, volume 3. Nous avons lu Témoignage pour l'Église, volume 3, This is page 143. page 143. She says, in the early education of the children, Et elle dit dans dans l'éducation, enfin au tout début d'éducation donc de l'enfant, the greatest attention must be given to the physical body, la plus grande attention doit être donnée à la constitution physique, as well as the brain, the physical brain. Comme au cerveau. She then goes on to speak about these classrooms in the schools which are not designed correctly. Et après, elle va parler donc des salles de classe qui ne sont pas conçues de façon correcte. So now I want to go to the biographies. Donc maintenant, je veux aller donc dans les biographies. This is 5 bio. Donc c'est biographie numéro 5.
Page 312. Page 312 en anglais. Ellen White has been to Australia and has returned. Donc Ellen White, elle est allée donc en Australie et après, elle est revenue. She now lives in California. Et maintenant, donc, elle vit en Californie. She takes her home Donc, elle est donc chez elle, on a large plot of land, donc sur un grand terrain, and she becomes a magnet. un magnet. People are drawn to her. Ah ouais, elle devient, les gens, elle devient comme un aimant et les gens sont attirés à elle. Very quickly, a community gathers around her. Et très rapidement, il y a une communauté qui se forme autour d'elle. And two institutions are built. Et donc, deux institutions sont construites. What were they? Quelles étaient-elles? What's the first thing you should do when you get all these families coming together? Donc, qu'est-ce que vous devrez faire lorsque toutes ces familles sont ensemble réunies? You build a church, Donc, une église and et we're Adventists, remember? What would we build? nous sommes adventistes. Donc, qu'est-ce que nous construirions? Not schools. Non, pas des écoles. We'll call it a sanitarium, not a hospital. On va l'appeler un sanatorium et pas un hôpital. So these two things get built, Donc, ces deux choses ont été construites. and as more people come, Et alors qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient, they begin to realize ils that they have to have a church school. ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient besoin d'avoir une école d'église. So we are now in the 1900s. Donc nous sommes maintenant dans les années 1900. So this is around 30 years after this statement was written in Testimonies to Church Volume 3. Donc c'est à peu près 30 ans après que donc, cette citation a été écrite dans Témoignages pour l'Église, volume 3. Already, they have built a church school. Donc là, ils ont bâti une école d'église. And it's designed to serve the church that's connected to the sanitarium. Et là, pour servir donc l'église qui est en relation avec ce sanatorium. And she's a member of this church. Et elle est membre de cette église. There are 3 teachers, Donc il y a 3 enseignants. and they are teaching 35 children. Et ils enseignent à 35 enfants. I'm reading from paragraph 3, but I'm going to paraphrase. Donc je lis à partir du paragraphe 3, mais je vais paraphraser. In the initial plans, Donc dans le plan initial, there was no provision made for younger children. il n'y avait aucune disposition qui était prévue pour les plus jeunes enfants. Why? Why did they make no provision for young children? Pourquoi ils n'ont fait aucune disposition pour les plus jeunes enfants, Without reading. sans lire? It wasn't because they weren't ready. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. So, what they're going to do Ce qu'ils vont faire, is they're going to follow Ellen White's counsel. c'est qu'ils vont suivre le conseil d'Ellen White. They argued Ils ont argumenté that 30 years before, que 30 ans auparavant, Ellen White said in 3T Ellen White a dit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, 2 things. 2 choses. First, Première chose, only parents are allowed to teach. seuls les parents devraient enseigner. 2, 2, the age, 8 to 10. l'âge de 8 à 10 ans. So they have a thus saith the Lord. Donc ils avaient un ainsi a dit l'Éternel,
they are forbidden Et donc il leur était interdit from the prophet of God de la prophétesse de Dieu to, as a church, to provide education for young children. en tant qu'Église de mettre en place une éducation pour les jeunes enfants. So let's call it for what it is. Donc on va appeler cela pour ce que c'est. If they had created a classroom for these young children, Donc s'ils avaient créé une classe pour ces jeunes enfants, it would have been sin ça aurait été un péché in their thinking. dans leur façon de penser. Because what are they doing? Parce que qu'est-ce qu'ils font? They're reading the quote, Ils lisent la citation, Thus saith the Lord, ainsi a dit l'Éternel, and the quote is straightforward. et la citation est donc très claire et précise. I want to ask a horrible question. Donc j'aimerais poser une question horrible. Who is more dumb? Qui est le plus fou? Those people or us? Ces personnes ou nous? Because those people, Parce que ces personnes, 30 years later, 30 années plus tard, are using the spirit of prophecy to defend themselves. utilisent donc l'esprit de prophétie pour se défendre eux-mêmes. And we already have the answer. It's been written. Et nous avons déjà la réponse, c'est écrit. Yet we are still using the same arguments that they used. Et nous utilisons toujours le même argument qu'ils ont utilisé. And we have Ellen White's updated comments on the issue. Et nous avons les citations d'Ellen White qui ont été mises à jour par rapport à ce problème. And they didn't. Mais eux, ils n'avaient pas. They had statement 1, Ils avaient la citation 1, parents and age. parents et âge. Nothing else. Rien d'autre. They stick with the word. Donc ils se sont restés sur les mots. And Ellen White says what to them? Et Ellen White leur a dit quoi? What does she say to them? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Don't be so dumb. Ne soyez pas si fous. I can't use that kind of language on video, I'm afraid, Sister Makila. Je ne peux pas utiliser ce langage à la vidéo, je suis désolé. So she gives them the answer. Donc elle leur a donné la réponse. It gets typed up in the document. You have it. Donc c'est dans le document que vous avez. No, don't apologize. I can't use it. You can use that word fine. Donc ne t'excuse pas, je ne peux pas utiliser ce mot. Today, Donc aujourd'hui, nearly every single homeschooling family that I have ever known donc toutes les familles que j'ai vues qui faisaient donc école à la maison take the same position as these people. prenaient la même position que ces personnes. Now, Maintenant, I haven't told you who these people are. je ne vous ai pas dit quelles sont ces personnes. This is the school board, the board of directors for the school. Donc c'est l'équipe dirigeante de cette école. Reading on. Donc on continue. The church school was a blessing. Donc l'école d'église a été une bénédiction. I find the next comment very strange. Donc je trouve le commentaire qui est après très étrange. Here's the church school. Donc ça c'est l'école d'église. Nearby, Et juste à côté, they have a public school. il y a une école publique. Who is the teacher at the public school? Et qui est l'enseignant à l'école publique? A faithful Adventist. Un fidèle adventiste. So you've got faithful Adventist teachers, faithful Adventist teacher, Donc vous avez un enseignant adventiste fidèle, church paid, government paid. et il y en a un qui est payé par l'église et un autre qui est payé par le gouvernement. Besides the money, tell me what's the difference?
par rapport à l'argent, quelle est la différence? I'm sure they weren't doing Sabbath things. Sorry, I'm sure they weren't breaking Sabbath. je suis sûr qu'ils transgressaient le sabbat. Someone says the difference is religion. Donc la différence, quelqu'un dit que c'est la religion. They've got a faithful Adventist teacher at the state school. Ils ont un enseignant adventiste fidèle donc dans l'église, dans l'école publique. I just find that ironic. Donc j'ai trouvé cela ironique. What are the parents trying to do? Qu'est-ce que les parents ont essayé de faire? Who are they scared of? Ils ont peur de qui? You got a choice. Vous avez le choix. The teacher or the children? Donc l'enseignant ou les enfants? They're scared of the children. Ils ont peur des enfants. They want to protect their children from the other children. Ils ont envie de protéger leurs enfants des autres enfants. I'm not being funny. Donc je n'essaye pas d'être drôle. Are our children any better than the children in the world? Est-ce que nos enfants sont meilleurs que les enfants dans le monde? We'll just stop there. No. On va arrêter ici, donc non. Okay, so they're having this meeting. Donc ils ont cette rencontre. This is on the 14th of January 1904. Donc c'est le 14 janvier 1904. They have a meeting. Donc ils ont une réunion. There are 7 people on the board. Donc il y a 7 personnes qui font partie donc de la direction, donc de la réunion. And the agenda item is the following. Et l'ordre du jour est le suivant. Should the church provide a school or a classroom for children under the age of 10? Est-ce que donc l'Église devrait mettre une classe en place pour des enfants qui ont moins de 10 ans? Now what I want us to see, Donc ce que j'aimerais que vous voyez, this is 313. donc c'est à la page 313, Paragraph 1, paragraphe 1, last sentence. la dernière phrase. They knew one thing. Ils savaient une chose. This question was far-reaching. Donc cette question était far-reaching. It had great significance Elle avait une grande signification. beyond their little school. Au-delà même de leur petite école. Whatever decision they would make for that teeny school Parce que la décision qu'ils allaient faire pour cette petite école, would ripple through Adventism. ça allait s'étendre donc, sur l'adventisme. Donc la question était d'une grande portée. Across the world Donc à travers le monde and through the ages. et à travers les âges. Now you would think Donc vous pensez, any reasonably minded parent donc tous les parents qui seraient donc, raisonnables, like you and me, comme vous et moi, who is going to homeschool their children, donc qui vont faire l'école à la maison pour leurs enfants, they would be aware of this quote and know about it. vous pourriez penser que les enfants, les parents donc, seraient au courant donc, de ces citations And understand the arguments. et qu'ils comprennent donc les arguments. I would argue or suggest that many parents are not. Et moi je suggère que beaucoup de parents donc, ne sont pas au courant de ces arguments. And if they are, they ignore it. Et si ils le sont, ils ignorent. Why do they ignore it? Et pourquoi ils l'ignorent? One reason. Une raison, Fear. la peur. On a church-wide basis, Donc sur un angle de vue par rapport à l'Église, they were just beginning to establish schools. ils ont donc commencé à établir des écoles. And they were beginning to do the age group Et ils ont commencé donc à l'âge de... in America, I think they call this middle school. Donc ils appellent ça les écoles middle school.
I'm going to call it perhaps grade 6 to grade 9. Donc, sixième année à neuvième année. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond dans le système français. Donc, So- c'est collège. This is for education between 10 and 14. Donc, c'est l'éducation pour de 10 ans à 14 ans. They had schools for older children, Donc, ils avaient des écoles pour des enfants donc, plus âgés. but now they're going to make provision for younger ones, 10 to 14. Ils vont faire donc des écoles donc, pour des plus jeunes, donc de 10 à 14 ans. They had already been taught at Battle Creek, but not anywhere else. On leur avait déjà dit donc à Battle Creek, mais pas encore à d'autres endroits. But soon, 100 schools are going to be set up. Mais très rapidement, il y a une centaine d'écoles qui ont été mises en place. So they recognize that this problem of early education would affect the whole education system. Donc, ils ont compris que ce problème de faire l'éducation donc, très tôt allait donc affecter tout le système éducatif. Because it would set a precedence. Parce que ça allait créer donc un précédent. So they have this discussion. Donc ils ont cette discussion. Now before the meeting, Ellen White already knew what the issue was. Et avant la réunion, donc Ellen White savait déjà quel était le problème. We're in paragraph 6 now. Maintenant nous sommes dans le paragraphe 6. Before the meeting, Donc avant donc la réunion, Ellen White had already been told donc Ellen White il lui avait déjà été dit that there were children who were under the age of 10 qu'il y avait des enfants qui étaient qui avaient moins de 10 ans. I'm going to add, who therefore are not allowed to go to school, Et qui donc n'étaient pas autorisés à aller à l'école. quoting, Donc en citant, these were being deprived of school privileges, donc ce qui est écrit dans la citation, donc ils étaient privés de privilèges scolaires. which means they want to go to school, but they're forbidden. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'école, mais ils en étaient interdits. Why are they forbidden? Pourquoi ils étaient interdits? Thus saith the Lord. Ainsi a dit l'Éternel. There was a strong feeling Et il y avait un fort sentiment based upon inspiration basé sur l'inspiration that it would be wrong to start a school for children under 10. qui serait mauvais ou faux de commencer une église avec des enfants, une école d'église avec des enfants de moins de 10 ans. Now, the minutes of this meeting have actually been published. Et donc le compte-rendu de cette réunion a été donc publié. Ellen White says this. Et Ellen White a dit cela. We're on the next page, 314, paragraph 2. Et on est donc à la page d'après, donc 314, paragraphe 2. For years, I have been given a lot of instruction Depuis des années, j'ai reçu beaucoup d'instructions concerning the importance of having firm discipline in the home. Concernant l'importance de maintenir une discipline stricte au foyer. Up to what age? Jusqu'à quel âge? 10. Jusqu'à 10. That's the context. Donc c'est le contexte. I have tried to write out this instruction and tell others. J'ai essayé de décrire ces instructions à d'autres personnes. So what's the context? Donc quel est le contexte? Not health, C'est pas la santé. not socialization, C'est pas la socialisation. not religion. C'est pas la religion. What's the problem with these children? C'est quoi le problème avec ces enfants? They're free as Ils sont libres comme lambs. des agneaux. Ils sont libres comme l'air. On peut dire libres comme des agneaux. In English, En anglais, they're running riot. ils sont
sais pas si on peut le traduire. They're rioting, Ils font beaucoup out of de... control. Ouais, ils sont hors de contrôle. And she's written about this subject that parents are required to keep the children in control. Et elle me dit par rapport à ce sujet que les parents ont l'obligation de garder leurs enfants, d'avoir le contrôle sur leurs enfants. She discussed the responsibilities that parents had on this issue. Et elle a parlé des responsabilités que les parents avaient sur ce problème. She dwelt upon the responsibility, she's got, remember this is sexist, of the mothers. Et souvenez-vous, donc, elle est sexiste, donc elle parle ici des mères. She said, Elle dit, according to the light that she has been given, in parenthesis, by God, selon la lumière qui lui a été donnée, donc entre parenthèses par Dieu, many people enter into marriage donc beaucoup de ceux qui entrent dans le mariage, unprepared. ils entrent dans le mariage donc non préparés. They don't realize the sacred responsibilities that motherhood brings. Ils ne réalisent pas toutes les responsabilités sacrées que la maternité apporte. Many are lacking in disciplinary power. Beaucoup manquent cruellement de pouvoir disciplinaire. In many homes, there is little discipline, Dans de nombreux foyers, il y a peu de discipline. and the children are allowed to run as free as lambs. Et les enfants sont autorisés ils sont livrés à eux-mêmes. It doesn't say that. Donc c'est pas il n'est pas dit ça. It says they're out of control. Ils sont hors de contrôle. These children run hither and thither, back and forth, doing what they want. Ces enfants dérivent ici et là, donc ils font ce qu'ils veulent. Now, they were not created this way. Donc ils n'ont pas été créés comme cela. They have developed into this. Donc ils ont développé cela. It gets to the stage, Donc ça, on arrive au moment où and they're not even 10 yet. ils n'ont pas encore 10 ans. There is nobody in the home capable of guiding them. Il n'y a personne dans le foyer qui est capable de les guider. Nobody to teach them. Sorry, nobody with wisdom to teach them. Personne qui a la sagesse pour les enseigner. Nobody who can lay the proper foundation for future education. Personne qui peut poser donc la bonne fondation pour l'éducation future. This nobody Donc ce personne, is not the parents. c'est pas les parents. The parents are completely failed. Les parents ont totalement échoué. So she's not criticizing them any longer. Donc elle ne les critique plus. They have failed. Ils ont échoué. There's only 3 people in that house. Il y a seulement 3 personnes dans ce foyer. Husband, wife, child. Il y a le mari, la femme et les enfants. Father's not there. Donc le père n'est pas là. Mother is not qualified, La mère n'est pas qualifiée. incapable of disciplining her children. Elle est capable de discipliner ses enfants. So you got this wild child. Donc vous avez ces enfants sauvages. Husband's not there. Donc le mari n'est pas là. She can't do the job. Il ne peut pas faire le travail. And who else is there? C'est qui d'autre est là? Ellen White says there is nobody. Elle dit il n'y a personne. The nobody is this third person. Et personne, c'est le fait qu'il y ait personne, c'est cette troisième personne Who doesn't exist. qui n'existe pas. Because this is the home. Parce que c'est à la maison. This is the home school. Parce que c'est l'école à la maison. Children who are surrounded by these unfortunate conditions Donc les enfants qui sont entourés de ces conditions malheureuses, they should be pitied. ils devraient être à plaindre. We should feel pity for them. On devrait avoir pitié d'eux. If not given an opportunity for proper training outside of the home, Ils devraient
devraient être pris en pitié. S'ils n'ont pas la possibilité de recevoir une formation adéquate en dehors de la maison, they miss out on their inalienable rights. ils sont donc privés de leurs droits inaliénables. They have a birthright which has been taken from them. Ils ont un droit qu'ils ont eu à la naissance et qui leur a été enlevé. And who took it away from them? Et qui leur a enlevé ce droit? The parents. Les parents. But Ellen White's not going to blame them Mais Ellen White ne va pas les blâmer eux because they're uneducated. parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation suffisante. She blames this person who doesn't exist. Elle blâme donc cette personne qui n'existe pas. And she says because this person isn't there, Et elle dit comme cette personne n'est pas là, the child is barred from having its rights taken care of. l'enfant, donc ses droits ne sont pas pris en compte. These children, Donc ces enfants, these beautiful lambs, donc ces beaux agneaux, they were running wild through the sanitarium, ils étaient en train de courir partout dans le sanatorium. wandering about, doing nothing, Et ils n'avaient rien à faire. getting into mischief. Et ils faisaient beaucoup de méfaits. Under the circumstances of parental neglect, Et à cause donc de la négligence des parents, according to the light that God had given to her, et selon la lumière que lui a donnée donc le Seigneur, the very best thing that can be done is to start a school. la meilleure chose qui pourrait être faite est de démarrer une école. A school for those who can be instructed Une école pour ceux qui peuvent être instruits. on what issue? Sur quel sujet? The Sabbath, Le sabbat, God, Dieu, health? la santé? No, Non. none of those things. Aucune de ces choses. On one issue. Sur un sujet. I'm going to call it the golden rule. Et je vais l'appeler la règle d'or. She calls it restraining influence Et elle l'a appelé l'influence restrictive. or discipline, Ou la discipline. respect for others. Le respect pour les autres. And this is the great problem with homeschooling. Et c'est le grand problème avec l'école à la maison. The vast majority of parents are incapable of instructing their children. La grande majorité des parents sont incapables d'instruire leurs enfants. We'll go with that. How to have empathy for others. Et ils sont incapables d'enseigner comment avoir de l'empathie pour les autres. So she said we need to have a new department. Donc elle a dit il faut qu'il y ait un nouveau département. Forget 10. Et oublions l'âge de 10 ans. Forget 8. Oublions l'âge de 8 ans. She says children as young as 7 should be going to school. Et elle dit les enfants qui ont l'âge de 7 ans qui vont aller donc à l'école. She says they will learn in school Et elle a dit ils vont apprendre à l'école what they have not learned outside of the school. ce qu'ils n'ont pas appris à l'extérieur de l'école. So then she went into the background of this statement from 3T. Et après, elle va dans le contexte de cette citation qu'elle avait fait sur les enfants de 10 ans. Please don't forget, Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, the reason why I'm spending so much time on these issues la raison pour laquelle je passe si longtemps, enfin autant de temps sur ces sujets, is because I'm using the policy parce que j'utilise donc la politique so that we can understand the principle. afin que nous puissions, donc j'utilise les règles pour que nous puissions comprendre les principes. Policy means example. Donc les règles, ça veut dire les exemples.
So we're looking at the example, which is homeschooling, to understand a broader principle. On regarde l'exemple qui va être, le type qui va être l'école à la maison pour pouvoir comprendre quelque chose qui est plus grand, le principe général. She says, let me explain the context. Donc elle dit, laissez-moi expliquer le contexte. 315, paragraph 3. Donc 315, paragraphe 3. When I heard what the objections were, Donc lorsque j'ai entendu les objections, that you said children under 10 can't go to school, à savoir que les enfants qui n'avaient pas 10 ans ne pouvaient pas aller à l'école, I wanted to tell you that there wasn't a Sabbath keeping school when I wrote the first statement. je voulais vous dire qu'il n'y avait pas une école de ceux qui gardent le sabbat lorsque j'ai écrit donc cette citation. So 30 years ago, Donc 30 ans auparavant, because there's no church school, il n'y avait pas donc d'école d'église. that's why she makes the statement C'est pour ça qu'elle a fait cette déclaration, that they should be taught at home. qu'ils devaient être enseignés donc à la maison. And what are they supposed to learn at home? Et qu'est-ce qu'ils étaient supposés apprendre à la maison? What does she say? Qu'est-ce qu'elle dit? This is not religion. She doesn't say discipline and she doesn't say empathy. What does she actually say? Ou empathie. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, good. Someone's got it. Proper manners. Donc les bonnes manières. That's what they were supposed to learn. Proper manners. Donc les bonnes manières, c'est ce qu'ils auraient dû apprendre. She felt Elle a senti that they wouldn't learn proper manners at school. qu'ils ne pourraient pas apprendre les bonnes manières à l'école. She expressed her concern Et elle a exprimé sa préoccupation that the people on the school board, que les personnes donc, qui faisaient partie de la direction de l'école, you and me, donc vous et moi, had an unreasonable application of the statement from volume 3. ont donc une mauvaise application de la citation qu'elle avait faite donc, dans le volume 3 des témoignages pour l'Église. I'll say it plainly. Donc je vais le dire directement. They were misreading, Ils lisaient mal misapplying Ellen White. et ils appliquaient mal Ellen White. And there are people who are listening Et il y a des personnes qui écoutent, over this very issue have made the same mistake. des personnes qui écoutent actuellement et qui sur ce même sujet ont fait la même erreur. She says this: Elle dit cela. God wants us all to have common sense. Dieu veut que nous ayons du bon sens. He wants us to reason from common sense. Il veut que nous raisonnions avec le bon sens. Repeat this last sentence Répétons la dernière phrase to all of those, thus saith the Lorders. à tous ceux qui disent ainsi par l'Éternel. Circumstances alter conditions. Les circonstances changent les conditions. Circumstances change the relation of things. Les circonstances changent les relations aux choses. The title of today's study Donc, le titre de l'étude d'aujourd'hui, is Circumstances Alter Conditions. les circonstances altèrent les conditions. This is what I want us to see. C'est ce que j'aimerais que vous voyiez. It's an issue that's embedded in everything that we hold on to. Donc, c'est un sujet qui est dans toutes les choses à laquelle nous nous raccrochons. I've run out of time, Donc, j'ai dépassé le temps qui m'était accordé. but after she has her statement, Donc, après qu'elle ait fait cette déclaration, she then goes on, the article then goes on to speak about what her son says. et l'article va maintenant se tourner sur ce qu'a dit son fils. And he basically reiterates what her perspective was. Et il a réitéré quelle était sa perspective, donc ce qu'elle avait dit.
So I want to just read one last statement and then we'll close. Donc j'aimerais dire lire une dernière citation et après nous allons terminer. She says this. Elle dit cela. He wants this education to commence with the little ones. Il veut que cette éducation commence avec les petits. If the mother does not have the tact, Si la mère n'a pas le tact, the ingenuity, l'ingéniosité, if she does not know how to treat human minds, si elle ne sait pas comment traiter donc les esprits humains, she must put her children under the care of someone else. elle doit mettre ses enfants sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Someone who is qualified to discipline them and to mold their minds. Voilà, sous la garde de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est capable de discipliner leur esprit. My question to you, Leur esprit. Donc, ma question à vous, now have I presented this subject so that every one of us can understand? donc, je présente ce sujet afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre. If you don't, Et si vous ne comprenez pas, then you need to read what her son says. donc vous devez lire ce que son fils a écrit. Which we will do tomorrow. Et c'est ce que nous allons faire demain. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We ask and pray that you would guide and direct us. Nous prions pour que tu puisses nous guider et nous diriger. We thank you for the privilege of education. Nous te remercions pour le privilège de l'éducation. For the right to be able to use our minds. Donc pour le droit que tu nous donnes de pouvoir être capable d'utiliser notre esprit. To think from cause to effect. Pour réfléchir de cause à effet. To employ common sense. Pour employer le bon sens. To the difficult issue of education. Pour le sujet difficile de l'éducation. And the schooling of our children. Et la formation de nos enfants. I pray for wisdom for all who are listening. Donc je prie afin que tu accordes la sagesse à tous ceux qui écoutent. The friends, the counselors. Les amis et ceux qui donnent des conseils. But particularly the parents. Mais particulièrement les parents. Who have to make these difficult decisions. Qui doivent prendre ces décisions difficiles. I pray for a blessing for everyone. Je prie pour une bénédiction pour chaque personne. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.